Hong. Baiwen, what is it? Per Lady Ningguang's orders, I've been gathering intelligence outside of the city with the goal of uncovering and dispatching any trouble ahead of the festival. I am told that a strange melody was heard somewhere along the coast. I was wary of investigating further on my own, so I was just on my way to report this incident to Lady Ningguang. But I'm worried that if we don't act right away, we may miss the window of opportunity to take appropriate action. I understand. In that case, Vielleicht können wir dabei helfen. Yeah, Kuching. You're busy enough as it is. There's a ton of different things in the city that needs your attention. Leave it to us. Don't worry. Whatever it is, we'll definitely be able to handle it. Well, he will handle it. Ist immer so geil, die Kamera halt so. Wir werden das machen, also er da halt. With the traveler on the case, it's as good as dealt with. Ja. Thank you. This will be a great help. I will inform Lady Ningguang about the situation. Once it's resolved, please come and find me again at Yujing Terrace and let me know. Will do. And say hi to Ningguang for us. you have my thanks too. Stay safe and come back as soon as you're finished. Good luck. Aber vielleicht machen wir in 3 Wochen mal vielleicht einen längeren Stream. Jetzt wahrscheinlich keine 12 Stunden oder keine 24, aber mal einen längeren. Also noch länger als die normalen gehen. Weil ich brauche ja dann eh ein bisschen Videos dann für die nächsten Wochen, bevor ich dann in Urlaub gehe. Da wäre es dann mal sinnvoll, mal einen längeren Stream zu machen. Also in 48 Stunden, ja klar. Ich lasse es hier laufen und gehe ins Bett. Dann mache ich so einen Schlafstream, wie sehr viele schon machen. Ja, aber Urlaub nicht für uns. Hä? Nein, weil ich dann 3 Wochen in Japan bin. Da kann ich hier schlecht Videos aufnehmen und Streams machen. Urlaub braucht er von uns. Wobei ich ja dann vielleicht eventuell ja Japan-Streams mache. Da muss ich nur ausprobieren. Oh, Energy Drinks kann ich gar nicht ausstehen. Ich sag rechtzeitig Bescheid. Ja, da könnten wir eigentlich gleich dann in 3 Wochen machen. Danach machst du einen Stream und erzählst und zeigst mir was. Habe ich sowieso vor. Ich werde einen Haufen Videos aufnehmen, wenn das alles so klappt, wie ich will. Oh, der Weg ist gar nicht so weit, den können wir wirklich laufen. Wie gesagt, eventuell gibt es dann auch ein paar Japan-Streams. Weil wenn ich in Japan früh um 10 irgendwo rumlaufe, dann ist er hier schon 19 Uhr. Mehrere Kannen Kaffee wären besser. Das ist sowieso dann. Das ist am 18.02. Genau, weil am 26.02. fliege ich. Also es wäre der Sonntag. Da wäre es ein bisschen hart, wenn ich am einen Tag davor dann... Wobei... Nee. Sind allein in Japan, ja. Am 18. ja. Dann machen wir das halt am 18. Dann machen wir einen längeren. Wenn wir 15 Uhr, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Eventuell 10-Stunden-Stream dann halt am Samstag. Bis 1 Uhr nachts, von 15 Uhr bis 1 Uhr nachts oder so, wird sich doch gut anhören. Byron said the strange tomb is coming from around here, right? But Byron doesn't hear anything. There doesn't seem to be a soul in... I was just wondering who in their right mind would come out to a place like Yelan. this. So, it's you two. Yelan?
You look pretty alive to me. Can't have spooked you that bad. Fair enough. Weißt du etwas über die seltsame Melodie? Ah, you're here for that too? Saves me a bit of explaining. Come with me. I've already reconned the perimeter, so we should be safe. Ich würde gerne mal den japanischen Tempel sehen. Düsseldorf. Es gibt Little Tokyo in Düsseldorf. Da gibt es einen japanischen Garten. Mit einem kleinen Tempel und so. Spuren untersuchen. The stuff by the door is in pretty good condition, though. It can't have been too long ago that someone was last living here. Untersucht die Spuren. Ist da nicht irgendwann Japan-Tag wieder? Boah, keine Ahnung. Der letzte war dann erst schon im Oktober? Completely empty. There's nothing valuable left here at all. The doors and the windows are all fine, so there definitely wasn't a break-in. How strange. It looks like it's been looted, except for the fact that there's no sign of a struggle. The bad guys could have sneaked in while the owner was gone, but then how do you explain why the door and windows are intact? Seems you've done a pretty thorough inspection. So, any theories on what might have happened here? Yaylon, you didn't hide some of the evidence from us on purpose, did you? Why would I make this more difficult for you? We're on the same side here. Wer weiß. Paimon gives up then. Paimon's got nothing. Paimon. Okay, Paimon, ich gebe auf. What about you? Give up as well? Derzeit gibt es nicht genug Informationen. Yep. It's not obvious at first sight, that's for sure. To be honest, I was only able to put it all together because of some background knowledge about this area. A long time ago, there used to be a group of bandits in the Liyue countryside who would sound a horn every time they were about to raid a village. But it wasn't a rallying cry to rouse their fellow men. It was a disconcerting tune, meant to intimidate the weak and warn them of their impending doom. To escape with their lives, the villagers would abandon their homes and flee overnight, taking only their most valuable belongings with them. Everything else was left behind. The bandits were eventually brought to justice, but the fear and trauma remained in the villagers' hearts. Whenever they heard that melody, they would feel like their lives were in danger once again, and flee immediately. The culprit of this crime exploited that very fear to get access to this house without having to force their way in. That's quite the story. The victims obviously will have gotten quite a fright, but at least they won't be in any great danger. The important thing now is to find this copycat criminal. Vielleicht können wir den Elementarblick nutzen? Fußabdrücke. On any other day, that'd probably be a good idea. Unfortunately, it's not gonna work today. Take a look around and you'll see what I mean. This criminal is clearly well-versed both in using music to commit crimes and in making a clean getaway. Not only did they stay off the muddy road to avoid leaving footprints, it looks like they were also careful not to bring any gadgets with so much as a trace of elemental energy. Evidently, they were intent on keeping even the most experienced investigators off their trail. Unfortunately for them, I'm one of the best trackers in the business. They're not about to get away with their little scheme on my watch. So basically, if we want to find the culprit, we just need to follow Yaylon. Oh, jemand beobachtet uns, oder? As long as you can keep up. Since the culprit's trying to be cautious and low risk, I'll bet they left through an area with some vegetation for cover, but not so much that it would slow them down. Hä? Achso, das Vieh da hinten.
Falls sie mithalten können, du rennst ja nicht mal. Here, look at this. These tracks are superficial, but they definitely didn't occur naturally. Something heavy was being dragged this way, meaning we're headed in the right direction. Shibuya ist das sowas wie das Anime-Mecha. Du meinst Akihabara? Das sind die ganzen Geschäfte. Their pace is increased. Normally, people carrying a heavy load slow down as their journey goes on and they start to tire. Whatever's motivating them to speed up must be psychological. For instance, reaching the home stretch. Ich find's immer geil, wie sie zum Laternenritual halt immer wirklich jeden Charakter auspacken, den sie irgendwie mal in Liebe gehabt haben. Uah. Alter, gerade so, dass wir nicht vom Blitz getroffen wurden. A treasure hoarder tent. Not the treasure hoarders again. And so close to Lantern Ride, too. 'Tis not the season for their antics. Come on, let's round them up. Fährst du alleine oder mit Freunden und Familie? Alleine. Ich hatte das mal überhaupt keinen Bock drauf, mich wieder mit irgendwem abzustimmen. Nachdem das letzte Mal schon komplett in die Hose gegangen ist. Und ja, ich war noch nie alleine irgendwie in einem anderen Land und ich bin so auch noch nie irgendwo wirklich gereist. Deswegen wird es das erste Mal für mich und umso aufregender. Aber das war mir jetzt egal. Das sind wieder Schatzräuber gewesen, bloß die Spackos. Hey, who are you? Where did you come from? The evidence is conclusive. Okay, confess and we'll go easy on you. My patience is running low, so why don't you do us both a favor, You kidding me? You think I'm scared of you? Alter, wir sind 3. Perhaps Na gut, not, 2. but you should be. Alter, er ist alleine. Curses. Seems like you're not all talk after all. There's no going back now. Better up my Ordentlicher Schritt. game. Muss man schon Mumm für haben. Ja, das ist, wenn man irgendwann einfach die Schnauze voll hat und dann rüber will. Have mercy. Oh, it's a little late for that. I've come this far, I might as well finish the job. I surrender. I surrender, please. I'll do whatever you say. Please have mercy. Tell us everything. You have one chance, and I'm warning you. Don't make me ask twice. Alter. I won't, I swear. You know, so Lantern Right's nearly here, and like a lot of people, I wanted to buy a few nice things. I know I'm with the treasure hoarders and everything, but I don't really have any kind of experience with robbing people and whatnot. So Wow, you're really going to complain to us about that? no, not at all. I'm just telling it how it is. Okay, continue. I racked my brains trying to think of what I could do. And eventually, I remembered something from back when I was a kid. The bandits would blow their horn, and my grandma would grab us kids and run. I remember the tune, so I figured I'd try it for myself. I mean, just to see what would happen. At first, anyway, I seriously didn't expect that family to pack up and leave. But they did. And they just left all their stuff right there for the taking. It was too easy. I couldn't resist. It was completely wrong of me. I know that now. I'll return everything that I took. It's all still in perfect condition, and it'll be like it was never gone. We'll give you a chance, huh? Sounds to me like you'd rather strike some kind of a deal than spend Lantern Right behind bars. Yes? Yes? You know how to bargain, I'll give you that. It's just a pity that you didn't confess at the first opportunity. You'll have to take a walk with me. Once we've returned the goods, we'll find the owner of the house, and you can apologize to them in person. After that, I'll escort you to the Ministry of Civil Affairs. Yes, ma'am. You know,
As a former victim of this kind of crime yourself, I doubt anyone understands the fear you inflicted quite as well as you do. Does your greed matter more to you than your fear? More to the point, if you can play a tune from memory, don't you think you should be capable of making an honest living? You mean... That's enough hints for you. You'll have plenty of time to reflect on all of this yourself. There's not much left to wrap up, so I'll take it from here. Guess this is where I'll say goodbye. Verstehe. What is it? Is there something else? I'm still not sure how you first got your hands on this information, so play it safe when you get back. Don't mention to anyone that you ran into me out here. You helped a lot with the investigation and arrest anyway, so it's perfectly fair for you to get all the credit. Just take it. It works better for me too. Alter, was ist jetzt los? See you when I see you, and happy Lantern Rite. Leon's such a pro at this. With her taking it from here, it's as good as resolved. Whoosh! Random event, a strange melody, complete. Although, it's kind of a shame that we never got that treasure hoarder guy to play the melody again. Ich bin auch neugierig. Right? How could anyone not be? When we were chatting with Mr. Dvorak, music seemed like such a positive thing. And most music is, right? It can help us relax, feel all warm and fuzzy, recall happy memories, or even just think happy thoughts. I would never imagine that music could be used to commit crimes. Was der Benutzer denkt, beeinflusst die durch die Musik vermittelte Emotion. Oh, really? Huh. Makes sense. Paimon's musical understanding improves again. Well, anyway, now that everything's resolved, let's get back to Liyue Harbor. Byron's still waiting for us with our random event rewards. So, jetzt hat. Guten Abend, Schunchen. Klar erinnern wir uns an dich. Als ob du hier als ob man dich hier noch rausbringt. So. Du bist doch mittlerweile auch fester Bestandteil. Ah, ich liebe es, die ganzen Laternen. Also sogar da hinten? Noch irgendwo? Und... Byron, we're back! Everything's all sorted. That's great news. Oh, please wait here a moment if you would be so kind. Lady Ningguang instructed me to advise her upon your return. Ja, ist klar, dass die uns sehen will. Es wird Zeit, Byron alt davon. My greetings to both of you. Long time no see. No need to be so formal with us, Ningguang. We've known each other for a long time now. You must be super busy with all the preparations for Lantern Rite. Don't mind us. On the contrary, I think it is those that I have known longest to whom I should extend the greatest courtesies. Alas, on a different day, I would invite both of you inside for some tea and a brief respite from your travels. But you're quite right. Trivial matters aside, there's no escaping the fact that we have a grand concert to organize. Once the performance itself is over, we'll then need to invite the representatives of the Iridescence Tour for a discussion on future collaboration opportunities. The financing arrangements alone could well entail many rounds of discussion. Simply put, there will always be work to do. Whoa, you're already thinking that far ahead? Well, we can discuss more current affairs if you'd prefer. I trust you saw this year's Mingxiao lantern at the docks when you arrived at the city? Yeah, it looked like a goose. Which Adeptus is it modeled on this time? Sea Gazer. I believe you're familiar with the name. Legend holds that he was free-spirited and easygoing. People described him as a cheerful soul and a loyal friend. Ich erinnere mich. On this marvelous lantern rite, we pray that the fallen heroes may be guided home.
If the sound of music can flow like the rivers and streams into every corner of the land, perhaps the souls of those who have gone before us will hear the song of a new era. I wonder whether the melodies will be to their liking. Oh, they're gonna love them. I'm sure of it. At least, if the guy you mentioned is anything to go by, the Adepti and Heroes of the Past sound like a positive and free-spirited, cheerful bunch. They're sure to be open to new music. Well, let's hope so. I heard that you'll be going on a search with Ganyu to find the descendants of a fairy lady from a Fontaine legend. I'm sure this quest to uncover the truth behind an ancient story will turn into a most charming tale. Do share it with me, won't you? I couldn't bear to miss out. Abgemacht. Was ist jetzt los? Oh, die Bilder sind ja geil. Strahlender Funken, Schattentheater durch Nebel und Wellen, namenlose Helden. Oh, der ganze Style ist so richtig mega. Oh, das als Wallpaper wäre genial. Oh, ich liebe die Artstyles einfach, die was Genshin hat. Okay, es ist wie immer, ja. Junshins ist am geilsten. Habe ich mich bei manchen Dingen dumm angestellt davon. Senderes bei Tian-Anwerberin der Abenteuer gilt eine interessante Aktion vor. Was ist denn das eigentlich? Ist das eine... Achso, die schwebt auf so einem Schleim. Schaut voll geil aus. Zum Auftrag. Ziel verfolgen. Verabredete Zeit. Ach, warte, was? Neue namenlosen Helden sprich mit... Eine 50 €, wenn ich einmal die Möglichkeit hätte, nur ich würde nicht auf den Preis schauen, nur zweistellig werde meine Rechnung nicht. wenn ich nach Japan gehe, ich gehe ja die letzten 6 Tage, bleibe ich ja in Tokio. Da werde ich mir den zweiten Koffer kaufen. Und den werde ich dann mit Zeug vollstopfen. Und ich sag mal so, ich werde versuchen, bei 450 € zu bleiben oder 480, was du ja zollfrei einführen darfst, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Das weiß ich jetzt schon. Ich weiß nicht mal, ob ich bis ich in Tokio bin, überhaupt schaffe, nicht irgendwas einzukaufen. Vor allem nachdem ich ja so Figurensammler bin, wird der sowieso richtig übel. Oh, ich will die Hintergrunddinger da auch haben. Hallöchen, gerne Abenteuer, alles Gute zum Laternenritual. Habt ihr Spaß gehabt? Wie wäre es, wenn ihr euch mir ein besonderes Abenteuer einlasst? Oh, und das hat uns geehrte Du hast uns geehrte Abenteurer genannt. Was für eine tolle Haltung. In letzter Zeit haben wir eine Menge Spaß, aber warum hat Paimon das seltsame Gefühl, dass wir uns schon einmal begegnet sind? Ihr seid extrem fleißige Abenteuer. Ich bin sicher, dass wir uns irgendwann über den Weg gelaufen sind. Ich bin Tian. Normalerweise treibe ich mich in der Nähe des Fiyun-Hangs herum und suche nach neuen Mitgliedern für die Abenteurergilde. Fast alle und sogar jede Katzen und Hunde, die dort vorbeikommen, haben meine Stimme gehört. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Ja, das bedeutet, dass meine harte Arbeit von euch bemerkt wurde. Das ist der weitere Grund, euch mein Meisterwerk zu zeigen. Als geehrte Abenteurer helfen wir dir natürlich gerne. Kannst du uns ein wenig über die besonderen Abenteuer erzählen? Klar, dann komme ich gleich zur Sache. Das war nur für Sie, der andere will ich lieber nicht erwähnen. Wir haben viel per Post verschickt. Lohnt sich das überhaupt, von Japan Sachen per Post heimzuschicken? Du musst ja trotzdem Zoll zahlen, wenn es heimkommt, oder? Vor kurzem bin ich in die Buchhandlung Wanwe auf einen neuen Roman gestoßen. Nein, ich wollte sagen, ich habe neue Informationen gefunden. Ich habe bemerkt, dass die Erwartungen der Menschen an das Abenteuer gestiegen sind und Aktivitäten wie Bergsteigen und Gleiten für Windgleiter nicht mehr so spannend sind wie früher. Um mehr Menschen dazu zu bringen, die Abenteuergilde beizutreten, müssen wir uns neue, aufregende Erfahrungen ausdenken. Also habe ich zusammen mit ein paar auswärtigen Anwerbern eine Menge Geld ausgegeben und ein paar Bergsteiger und Feuerwerkskünstler dazu zu Rate gezogen, um eine ganz neue Art von Wettbewerb zu entwickeln. Es gibt viele Mechanismen, die in der Herausforderung ausgelegt sind. Tritt einfach auf sie und nutze den Schwung der Feuerwerkskörper und Schießpulver, um den Himmel zu beschleunigen.
Feuerwerkskörper, Schießpulver, während der Herausforderung schießt du Menschen in den Himmel? Paimon fliegt mit Feuerwerk. Warum bist du so aufgeregt? Du gehst doch nach oben. Du gehst auch nach oben. Deiner Stärke würde ich sicher dich ein explosives Fass von dir zwar nicht aus der Ruhe bringen, aber wer weiß. Es könnte sein, dass diese Explosionen dich wirklich vom Boden wegbringen. Mach dir keine Sorge, die Explosion befindet sich in einem robusten Gerät. Ich habe die notwendige Vorkehrung getroffen, um sicherzustellen, dass sie sicher und verletzungsfrei ist. Außerdem habe ich es offiziell dem Rat für allgemeine Angelegenheit gemeldet und auch mehrfach publik gemacht, dass man niemals nachahmen sollte. So viele Details. Du hast dir wirklich viele Gedanken drüber gemacht? Ich glaube, dass selbst die langweiligsten Menschen inspiriert werden, wenn sie in dem Wettrennen teilnehmen. Geehrte Abenteurer, ihr habt so einen guten Ruf. Wenn ihr in beiden Wettrennen ein gutes Beispiel vorangeht, werdet ihr sicherlich viele Leute anziehen. Eine tolle Belohnung für die Herausforderung vorbereitet. Sie werden sicher mehr Leute dazu ermutigen, Abenteuergilde beizutreten. Wie schön, Rennen mit Feuerwerk und Schießpulver. Stimmt, es gibt keinen Grund, es zu verpassen, wenn wir noch Belohnung bekommen können. Dann ist abgemacht. Probiert es doch einfach mal aus. Hey, es gibt eine Menge Strecken, die ihr ausprobieren könnt. Ich bin sicher, ihr werdet viel Spaß damit haben. Auch ich werde Ergebnisse erzielen, für die ich sonst Monate brauche. Alle werden zufrieden sein. Zur Herausforderung. Da einfach. Okay.